হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এফএস স্পোকেন ইংলিশ অফিসিয়াল। দুর্গাপূজার আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো সপ্তমী। তো এই সপ্তমীর দিন থেকে মোটামুটি আমাদের পুজো উৎসব লেগেই যায় বাঙালির ঘরে ঘরে। তো এই সপ্তমীর কিছু রিচুয়ালস আছে, চলুন আমরা জেনে নিই ইংলিশে। ফার্স্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস অন সপ্তমী, দ্যাট ইজ নবপত্রিকা স্নান. It means bathing of 9 plants. Do you know what are the 9 plants? The 9 plants are banana, turmeric, pomegranate, colocasia, rice paddy, bilva, arm, ashoka and jayanti. They are all tied together and worship as Navapatrika. The plants are bathed in the river or pond, dressed in a red bordered sari and placed beside Lord Ganesha. It signifies Mother Nature's prosperity and fertility. The second ritual is Pran Pratishtha. Do you know the English meaning of Pran Pratishtha? Infusing life in the idol. The priest performs mantras to invoke the divine presence of Maadurga into the idol. This marks the start of day-long puja ritual. The next ritual is Maha Saptami Puja. It begins with Shorosha Prochar Puja. It is a traditional 16-step Hindu ritual involving a sequence of offerings made to Durga Ma with devotion. Now, time to learn some Durga Puja related English vocabulary. Do you know the meaning of aesthetic opulence? Okay, let's find out. এর বাংলা মানে হলো নান্দনিক ঐশ্বর্য. Let's see an example. Each pandal reflects aesthetic opulence and creative genius. এর বাংলা মানে হলো প্রতিটি প্যান্ডেল নান্দনিক ঐশ্বর্যের ঐতিহ্য বহন করে। দুর্গাপূজা তো বাঙালির ঘরে সামাজিক ঐক্যও বহন করে। তো সামাজিক ঐক্যের ইংলিশ মিনিং হলো কমিউনাল হারমোনি. Let's see an example. Durga Puja fosters communal harmony beyond religious boundaries. Do you know the Bengali meaning of cultural renaissance? Okay, let's find out. Sanskritir Nobojagoron. Durga Puja signifies a cultural renaissance in Bengal. এর বাংলা মানে হলো দুর্গা পুজো বাংলার এক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ. Sacred symbolism. Do you know the Bengali meaning? Let's find out. এর বাংলা মানে হলো পবিত্র প্রতীকবাদ. Let's see an example. The trident holds sacred symbolism of divine power. ত্রিশূল দেবী শক্তির পবিত্র প্রতীক. তো আজকে সপ্তমী রিচুয়ালস অবধি রইল। এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকি রিচুয়ালগুলো নিয়ে আসছি। ততক্ষণ ভালো থাকবেন। হ্যাপি পুজো টু অল অফ ইউ।